let us discuss very important topic where you will be given 1 or 2, sometimes 3 marks, 3 rakapochu, but 1 or 2 marks, but some are the other. This is asked in any of the questions. So మనకి ఏంటంటే కాంప్రహెన్షన్స్ లో ఇంక్లూడ్ చేస్తారు, ఫిల్ ఇన్ ది బ్లాంక్స్ లో ఇంక్లూడ్ చేస్తారు, ఎడిటింగ్ లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది, ఈవెన్ ఇన్ వొకాబులరీ పార్ట్లో కానీ, వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్లో కానీ, ఈవెన్ ఇన్ డబుల్ బ్లాంక్స్లో కానీ. సో మనం ఏ క్వశ్చన్ చదివినా అట్లాంటి ఎనీవేర్ సమ్టైమ్స్ మీకు ఈ మధ్యలో ఏంటంటే క్లోజ్ టెస్ట్ కూడా ఇస్తున్నాడు. క్లోజ్ టెస్ట్ అంటే ఫిల్లింగ్ ద బ్లాంక్సే, బట్ పారాగ్రాఫ్లో. సో ఇక్కడ కూడా అంటే ప్రిపోజిషన్ ఇక్కడ అడుగుతాడు, ఇక్కడ లేదు అనేటువంటి క్వశ్చన్ లేదు. ఇట్ కెన్ బి ఆస్డ్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద బిట్స్. ఈవెన్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్లో కూడా వీ కెన్ ఆస్క్ ద ప్రిపోజిషనల్ క్వశ్చన్స్. ఏంటంటే రాంగ్ ప్రిపోజిషన్, రైట్ ప్రిపోజిషన్, ఆర్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్, ఆర్ ఎనీవే there is a possibility that preposition can be asked. సో మనం ఏం చేయాలంటే ముందుగా ఇంగ్లీష్లో ఉన్నటువంటి ప్రిపోజిషన్స్ అన్నింటికి సో వాట్ ఆర్ దేర్ బేసిక్ యూజెస్, బేసిక్ యూజ్ నేర్చుకోవాలి. బేసిక్ యూజ్ నేర్చుకుంటే ఈజీలీ యూ కెన్ కనెక్ట్ ఎనీథింగ్ విత్ ఎవ్రీథింగ్. సో like now let us learn, before going to that let us learn what is preposition. So in the name itself you have it is called so it is called preposition. సో పేర్లోనే ఉంది చూడండి, పొజిషన్ అంటే ప్లేస్, ప్రీ అంటే బిఫోర్. సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద ప్రిపోజిషన్? ఎస్, ప్రిపోజిషన్ ఈజ్ ఎ వర్డ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రిపోజిషన్ ఈజ్ ఎ వర్డ్. అకార్డింగ్ టు దిస్ కాంజుగేషన్ వాట్ డు యూ సే? ప్రిపోజిషన్ ఎ వర్డ్, ఎస్, విచ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఎక్కడ? బిఫోర్ అన్నాం ఇక్కడ. విచ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఎక్కడ? ఎస్, బిఫోర్. దేని ముందర ఉంటుంది ఇప్పుడు? ఏది ఇక్కడ? ఏది కూడా? ఎస్, ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎక్కడ ఉంటుంది ఇది? ప్రిపోజిషన్ ఎప్పుడు కానీ నౌన్కి కానీ ప్రొనౌన్కి కానీ ముందర ఉంటుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? సో ప్రిపోజిషన్ ఆల్వేస్ టేక్స్ ప్లేస్ బిఫోర్ ఏ నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్. ఓకే, రాద్దాం. హీ comes to college on bike. Okay, he comes to college on bike. Okay, my house is beside temple. So if you just look at this example, you say my house, temple are related with a word beside. Okay, both are related here by beside. Here he and bike are related by an. చూడండి, హీకి బైక్కి ఉన్న రిలేషన్ ఆన్ ద్వారా తెలుస్తుంది, మై హౌస్కి టెంపుల్కి ఉన్న రిలేషన్ బిసైడ్ ద్వారా తెలుస్తుంది. కాబట్టి చూడండి, బైక్ ఈజ్ ఎ నౌన్, టెంపుల్ ఈజ్ ఎ నౌన్, మై హౌస్ ఈజ్ ఎ నౌన్, హీ ఈజ్ ఎ ప్రొనౌన్. సో చూడండి, ఇక్కడ ప్రొనౌన్కి ఒక నౌన్కి ఉన్న రిలేషన్ చెప్పారు, ఇక్కడ ఒక నౌన్కి ఇంకొక నౌన్కి ఉన్న రిలేషన్ చెప్పారు. అంటే ప్రిపోజిషన్ ఈజ్ కాల్డ్, మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాము, ప్రిపోజిషన్ని మనం ఏమంటాము? రిలేటివ్ వర్డ్ అంటారు. బికాజ్ ఇట్ షోస్ రిలేషన్స్. ఎవరి మధ్యలో? నౌన్స్ ఆర్ ప్రొనౌన్స్. ఒక నౌన్కి ఇంకొక నౌన్కి, ఆర్ ఒక ప్రొనౌన్కి ఒక నౌన్కి, లేదంటే రెండు ప్రొనౌన్స్కి ఉన్నటువంటి రిలేషన్ని చెప్పేదాన్ని మనం వీ కాల్ ఇట్ ప్రిపోజిషన్. ద వర్డ్ విచ్ టేక్స్ ప్లేస్ బిఫోర్ ఏ నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్ ఏం చేస్తుంది? Okay, being before a noun or pronoun, what does it do? Yes, it shows relation of this, that noun or pronoun వేటితో? Yes, with another noun or pronoun. Another noun or pronoun ఎక్కడనో కాదు, ఇన్ ద సెంటెన్స్. ఒకే సెంటెన్స్లో ఉన్నటువంటి రెండు నౌన్స్ కానీ రెండు ప్రొనౌన్స్ కానీ, లేదంటే నౌన్కి ప్రొనౌన్కి ఉన్న రిలేషన్ చెప్పేదాన్ని మనము ప్రిపోజిషన్ అంటారు. ప్రిపోజిషన్స్ లిస్ట్ కూడా మనం రాసే ఉన్నాము. ఇన్, ఇంటూ, ఆన్, ఆన్టు, ఎట్, బై, beside, besides, okay, among, between, okay, below, above, in front, okay, instead,
in the middle, okay, along, across, okay, to, towards, with, without, okay, up, down, back, behind, okay. We can also talk about after, before, upon, okay, above. Like we can write a number of prepositions like this. By, it are also there, no problem. So these are the general and prepositions that preposition usually refer to three things we say. Usually వాటిని ఏం తెలియజేస్తాయంటే ప్లేస్ని, టైంని తెలియజేస్తాయి. Usually, generally, suppose in shows place, on shows time, okay. Sometimes day can also be told, day or date or place or time. Usually preposition of place, preposition of time we say, or preposition of direction or something else. Something shows direction, something says time, something shows the relation or something, okay, whatever it may be. Usually on the whole preposition talks about place and time, okay. Now it's time we have to learn every preposition. అంటే ఒక్కొక్క preposition ని మనం ఎట్లా వాడతాము, సెంటెన్స్ లో ఏ preposition ని ఎప్పుడు వాడాలి అనేది మనం నేర్చుకోవాలి. So that is very very important. So now let us see in and into, okay, right. When you look at in and into, in, into రెండు కూడా ప్లేస్ ని తెలియజేస్తాయి. సో ప్లేస్ ని తెలియజేస్తాయి. సో ఇన్ ఎప్పుడు వాడతాము, ఇంటూ ఎప్పుడు వాడతాము చూడండి. ఇన్ అనేది రెస్టింగ్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఇన్ అని వాడతాము. ఇంటూ అనేది మూవ్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఇంటూ అని వాడతాము. సో లెట్ us see an example and confirm it. So he is sitting in the class, okay. He is sitting in the class. Sir is going into the class. చూడండి, here it has a movement. Sir is moving there into the class, whereas he is in a resting position, okay. First use ఇన్ని మనం ఎక్కడ వాడతాము అంటే ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్ రెస్టింగ్ పొజిషన్ చెప్పడానికి వాడతారు, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ఇంటూ అనేది ఎక్కడ వాడతాము, మూవ్మెంట్ ఉన్న దగ్గర వాడతాము. సో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. స్టూడెంట్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ అని రాస్తాం. చూడండి, స్టూడెంట్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్. సో ఇదే ఎగ్జాంపుల్ని మనం ఏం చేస్తామంటే students are now entering into the ground, okay. Entering into undadu, enter itself shows into. So now coming into the ground. చూడండి డిఫరెన్స్ చూడండి, దే ఆర్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ ద గ్రౌండ్. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ రెస్టింగ్ పొజిషన్లో ఉన్నారు కాబట్టి వీఆర్ సేయింగ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్. హియర్ దే ఆర్ మూవింగ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ఇంటూ ఇన్సైడ్, సో దట్ వీఆర్ రైటింగ్ ఇట్ ఇంటూ. సో దిస్ ఈస్ ద వన్. అండ్ ద సెకండ్ యూజ్ ఆఫ్ ఇన్ ఈజ్ యూజువలీ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ఇయర్స్, ఓకే. బిఫోర్ ఇయర్స్కి వాడతాం, అంటే లైక్ ఇన్ 2010, in 2012, in 2020, very easy. So he lived here in 2013, you can say I passed my degree in the year 1994. I was born in 2012. So whatever you want to say. So and again it is very very important. So to show the part of a day, ఒక పార్ట్ ఆఫ్ డేని చెప్పడానికి కూడా మనం ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్ని వాడతాము. సో హౌ డు యూ రైట్? ఎస్, లైక్ ఇన్ ద మార్నింగ్, ఓకే, ఇన్ ద ఈవినింగ్, ఆర్ ఇన్ ద నూన్స్, ఆర్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ యూ కెన్ సే, ఓకే, రైట్. Okay, then very very importantly,
in is used to show the duration. This is very, very important. In is used to show the duration. What is meant by duration? Duration is nothing but length of time. Okay, duration is nothing but length of time. Length of time చెప్పడానికి కూడా మనం in అనే preposition ని వాడతాం. ఎలాగా అంటే let us see. I will complete this topic in 5 days. చూడండి. So what am I telling is, I am talking about the future. I will complete this topic in 5 days అని చెప్తున్నాను. అంటే in 5 days does refer to duration of the time that I want to complete one topic. So otherwise we will write they completed or they did the project in a month. Surely we are talking about in a month does refer 30 days of time. So when you want to talk about the duration, so please be clear that the duration of time is spoken. We can use preposition in to talk about very, very clearly. Okay, so we also use the preposition in before the names of the months. Before names of months kuda manam in ane preposition ni vaadtamu. Elaga in January or in Feb or in December. So usually before the names of what we call months and their names, before that. Okay, right? We also can talk about in when you are talking about particular day of celebration or particular day of importance. మనం ఒక డే గురించి చెప్పినప్పుడు యూజువల్లీ డే ముందర ఇన్ అనే ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ని వాడతాము. సో యూ కెన్ సే ఐ విల్ మీట్ యూ ఇన్ సంక్రాంతి సెలబ్రేషన్స్. ఓకే, సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సంక్రాంతి డే. ఓకే, right. So what are the more uses of in? Usually resting position before the years, before the months, and parts of the day. Duration of the time is mentioned. Yeah, exactly. So these are the very, very important uses of in and into. Into has only one use. Do remember, when the person is having a movement with him or anything, he is having a movement, that can be written in and into. Okay, right, this is the first one. Let us number it. Number 1. Okay, number 2, if you take, so on, onto. Okay, we'll talk about on and onto. Same akkada kuda on talks about things which are in the resting position, and onto again talks about the movement like in and into. Okay, let us see an example. The book is on the table. The book is on the table. The boy is climbing onto the ladder. Okay, coming onto the ladder. So like this you can make a difference, whereas on the table is talking about resting position and onto the ladder is talking about the movement. So besides this, on can be used to, just now I have told you, on can be used before the names of day or date. Okay, day or date. So on Saturday, on 21st January, you can say on Monday, you can say anything before the names of day or date. Usually we say on. So on having
another important and special use, do remember, on is used to show membership of persons. Okay, membership of persons in something else. Okay, usually they appointed, suppose usually we see many times government appoint some committees. So when committees are appointed, suppose I am the part of committee, usually many people say I am in the committee. That is wrong notion to talk about that. So you should say I am on the committee. So here I am on the committee ante it does not mean that you are on, you are not standing on the committee, it is that you are the member of committee. Okay, right, మీరు చాలా సార్లు వెహికల్స్ కి చూసుంటారు ఏమంటుంది సో ఆన్ గవర్నమెంట్ డ్యూటీ అని ఉంటుంది. సో మెనీ టైమ్స్ యూ వుడ్ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఆన్ ద వెహికల్స్ ఆన్ గవర్నమెంట్ డ్యూటీ డస్ మీన్ దే ఆర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ దట్ గవర్నమెంట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ దే ఆర్ ఆన్ డ్యూటీ పైన నిలిచి ఉన్నాయని అర్థం కాదు. సో డూ రిమెంబర్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ many a times you will be getting confused with this kind of example. Suppose Rahul is on the team, that means he is also member of the team. So here on the team, on the committee does not show that they are standing on them, so it is shows that they are also part of that, they are also included into that. So this is very very important use of on. And the third important one is usually when we talk about a part of a day, so any particular part of a day like morning evening మాట్లాడినప్పుడు మనం ఏమని చెప్పుకున్నాం ఇందాక ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్ ని వాడతాము అనుకున్నాము. బట్ whenever you are talking about particular part of, see I am telling very clearly, particular part of a particular day. చూడండి ఐఎమ్ టాకింగ్ టూ థింగ్స్ సైమల్టేనియస్లీ, అది పర్టికులర్ డే అయి ఉండాలి, ఆ పర్టికులర్ డేలో యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ పర్టికులర్ పార్ట్. సో సపోజ్ మీరు పర్టికులర్ డే అన్నాము 26 జనవరి తీసుకుందాం. ఓకే, వెన్ యు ఆర్ టేకింగ్ 26 జనవరి యు ఆర్ మీటింగ్ సమ్ పర్సన్ మార్నింగ్, ఆ రోజు మార్నింగ్ ఎవరినైనా కలుస్తున్నారు, అప్పుడు మనం ఏం రాస్తాము ఐ షల్ మీట్ యూ. ఓకే, I shall meet you not in the morning. యూజువల్గా అయితే ఇన్ ద మార్నింగ్ అని రాస్తాము, కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము ఒక పర్టికులర్ డే యొక్క పర్టికులర్ పార్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఐ షల్ మీట్ యూ ఆన్ ద మార్నింగ్ ఆఫ్ 26th Jan అని చెప్తారు. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్, సో వాట్ ఆర్ వి టాకింగ్ పర్టికులర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ డే we will be talking about like this. So you can say she will or she gave me this gift, okay, on the night or on the afternoon or on the evening of my birthday. So particular day, particular part you can show on. Preposition on can be used when you are talking about particular part of particular day. So these are the uses of on and on to. Okay, right, whenever we are talking about the important preposition at, so can you tell me why do we use at? At ane preposition ni manam ekkada vaadtamu? Yes, at ni ekkada vaadtaru? Yes, first very very important thing, at is used to show the time. So do remember మనం పాస్ట్ టైంని చెప్పడానికి మాత్రమే at వాడాలి. మెనీ పీపుల్ యూజ్ ఇట్ వెరీ రాంగ్లీ, దీన్ని బాగా రాంగ్గా వాడుతుంటాం అందరం కూడా. ఏం చెప్తారంటే ఐ విల్ మీట్ యూ ఎట్ 7 o'clock ఇన్ ద ఈవినింగ్ అంటారు, తప్పు. ఐ విల్ మీట్ యూ ఓకే, I will meet you at 7 o'clock in the evening is the wrong idea, because in the evening 7 o'clock is talking about future time. Future time ni manam chusinapudu manam at అనేటువంటి preposition ని వాడకూడదు. So he came to school. See here, he came to school at 4 p.m. Okay, they have reached the station. They have
reached the station at 6 a.m. So see, we are talking about past time. Mar future time రాసినప్పుడు ఏం రాస్తాము అంటే okay, let us see what are we will discuss it. Okay. Okay, right. Now time కాకుండా మనం ఇంకా ఏం చెప్తాం, it is used to talk about nearness అంటే దగ్గర అనేటువంటి సెన్స్ ఇవ్వడానికి మనం at అనే ప్రిపోజిషన్ని వాడతాము. నియర్నెస్ని వాడడానికి, నియర్నెస్ అంటే ఇప్పుడు ఒక అతను ఇక్కడ డోర్ దగ్గర నిల్చున్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే షీ ఆర్ హీ ఈజ్ స్టాండింగ్ ఎట్ ద డోర్. ఓకే, he or she is standing at the door. Okay, right. At the same time you can also say they stood at the gate. So at the gate does not refer here something else. Here at does not refer time. Do remember at refers place, nearness to something. Gate daggara ane sense lo at అనేటువంటి preposition ని మనం వాడుతున్నాం. So at is also talk about particular time of the day. Particular time of the day, particular part of the day కాదు, particular time of the day వాడడానికి మనం వాడతాము యూజువల్లీ at night. సో దీన్ని మళ్ళీ మీరు డ్యూరేషన్ కింద తీసుకోవచ్చు. యూ కెన్ ఆల్సో టాక్ అబౌట్, చూడండి, ఐ లైక్ రీడింగ్ ఎట్ నైట్స్. ఐ లైక్ అర్థమయ్యేలాగా, ఐ లైక్ రీడింగ్ ఎట్ నైట్స్. దట్ మీన్స్ డ్యూరేషన్ అనమాట. ఓకే, దే మీట్ మీ ఎట్ మార్నింగ్స్. యూజువల్గా మార్నింగ్ కలుస్తుంటామని చెప్తున్నాం. సో ఇలాగా, సో వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ ది టైమ్. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ప్రిపోజిషన్ అట్, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ది టైమ్, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ నియర్నెస్, వీఆర్ ఆల్సో టాకింగ్ పర్టికులర్ టైమ్ ఆఫ్ ది డే, లైక్ ఎట్ నైట్స్, ఎట్ మార్నింగ్ అనేది వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ లైక్ దిస్. సో నౌ so these are the important uses that we can make out with the preposition at. So at is referring to the time, but do remember it talks about only time in the past, and it talks about nearness, and it also talks about particular time of the days, like at nights, at mornings, at noons. You can also say you can meet me at noons every time. So that means in the afternoon you can come and meet him. So this is the way that we can carry out the preposition at. Okay.